Acquitines una selection de los cinco videojuegos más esperados para este 2025. Basada en su relevancia, innovación y expectativa entre la comunidad gamer. Hola a todos. Soy Alex. Y estoy aquí para sumergirlos en el emocionante mundo de los videojuegos que nos esperan en 2025. Como alguien que ha pasado más horas de las que me gustaría mirar frente a una pantalla. Con un control en la mano y una sonrisa en el rostro creo que estoy más que calificado para hablar sobre estos lanzamientos que prometen hacernos perder el sueño y probablemente algunos ahorros. Saben, cuando empecé a investigar sobre los juegos que vienen este co, me sentí como amigo en una dulcería. Cada título parece más emocionante que el anterior, y me encontré imaginando cómo sería sumergirme en estos nuevos mundos virtuales. Es como cuando estás a punto de abrir un regalo de Navidad y no puedes contener la emoción, ¿verdad? Bueno, prepárense, porque estamos a punto de desenvolver los regalos más esperados de la industria del gaming para este 2025. Ahora, antes de que empecemos, quiero que se imaginen esto, están sentados en su salón favorito. Las luces están bajas tienen su bebida preferida a un lado. Y están a punto de presionar el botón de inicio en uno de estos jugos. ¿Pueden sentir la anticipación? Es cosquileo en el estómago que solo un verdadero gamer entiende. Eso es exactamente lo que estos títulos prometen entregarnos. Vamos a sumergirnos en el primero de nuestra lista. Yo chicos, es en grande. Estoy hablando de nada más y nada menos que Grand Theft Auto 6. Sí, lo escuchan bien. Rockstar Games finalmente nos trae la siguiente entrega de esta icónica saga. Y de deciros, parece que va a ser épico. GTA V nos lleva de vuelta a Vice City. Esa versión ficticia de Miami que nos roba el corazón en entregas anteriores. Pero esta vez, las cosas son diferentes. Nos pondremos en los zapatos de Lucia y Jason. Una pareja de criminales que permite darnos esa vibra de Bonnie y Clyde moderna que no sabíamos. Que necesitamos. Ahora, es lo que están pensando. Alex, ¿cuándo podremos poner nuestras manos en este juego? Bueno, la espera está llegando a su fin. Rockstar ha anunciado que el lanzamiento está previsto para algún momento entre septiembre y diciembre de 2025. Y sí, por ahora solo para PS5 y Xbox Series X. Lo siento, jugadores de PC, parece que tendrán que esperar un poco más. Pero, ¿qué podemos esperar realmente de GTA V? Bueno, las especulaciones están por todas partes. Se habla de un mapa más grande que nunca, con múltiples ciudades para explorar. Algunos rumores sugieren que podremos viajar entre Vice City y otras locations icónicas de la serie. Se imaginan poder saltar de la salida Miami a la deliciosa Liberty City con solo un viaje rápido. También se rumorea que el juego tendrá un sistema de clima dinámico más avanzado que nunca. Tormentas tropicales, hurricanes, quién sabe. Tal vez tengamos que planear nuestros atracos alrededor del pronóstico del tiempo. Y, hablando de atracos, se dice que el sistema de misiones será más flexible que nunca, permitiéndonos abordar los objetivos de múltiples maneras. Pasamos al siguiente juego de nuestra lista, Assassin's Creed Shadows. Ubisoft nos sorprende una vez más. Esta vez levándonos al fascinante mundo del Japón feudal del siglo XVI. Y de deciros, no es su típico juego de Assassin's Creed. En Shadows, tendremos la oportunidad de jugar con dos protagonistas, Yasuki, un samurai africano basado en una figura histórica real, y Neo, una kunoichi, o ninja femenina. La combinación de estos dos personajes permite ofrecer una perspectiva única de este periodo histórico. El juego se lanzará el 20 de marzo de 2025 para PS5, Xbox Series X, SYPC. Así que marquen sus calendarios porque este es un viaje al pasado que no quieren perderse. Pero, ¿qué hace que Assassin's Creed Shadows sea tan especial? Bueno, para empezar, Ubisoft ha prometido un mundo abierto más vivo y reactivo que nunca. Se rumorea que nuestras acciones tendrán un impacto real en el mundo del juego, influyendo en las facciones, la economía e incluso el curso de la historia. También se habla de un sistema de combate completamente renovado que combina las artes marciales tradicionales japonesas con las técnicas de sigilo de los assassins. Se imaginan poder alternar entre el combate samurai directo de Yasuki y las tácticas sigilosas de Neo. Las posibilidades son infinitas. Y no olvidemos el aspecto histórico. Ubisoft es conocido por su atención al detalle en la recreación de periodos históricos. Y el Japón feudal no será la excepción. Des los imponentes castillos hasta los tranquilos jardines zen. Se dice que el juego será una verdadera fiesta visual y cultural. Ahora, prepárense para algo completamente diferente. El tercer juego en nuestra lista es Doom, The Dark Ages. Sí, lo oirán bien. ID Software está llevando el Doom Slayer en viaje al pasado. Y no puedo esperar para ver cómo se las arregla en su arsenal futurista. The Dark Ages es una precuela del Doom de 2016, ambientada en un mundo de fantasía medieval oscura.
El Doomslayer se enfrenta a hordas demoníacas en un reino asediado, armado con espadas, ballestas y magia. Bueno, eso está por verse. El juego estará disponible en algún momento de 2025 para PS5, Xbox Series X, SYPC. Y de seros, las especulaciones sobre este título están volviendo locos a los fans. Se rumorea que The Dark Ages mantendrá la acción frenética característica de la serie, pero con un giro medieval. Imaginen combinar el combate cuerpo a cuerpo brutal con hechizos demoníacos y armas de asedio. Coquin que dispara bolas de fuego infernal. Sí, por favor. También se habla de un sistema de progresión más profundo. Don podremos personalizar el Doomslayer con diferentes armaduras. Y habilidades inspiradas en clases de fantasía. Un Doomslayer paladin? O tal vez un nigromani que usa los cuerpos de sus enemigos caídos como armas. Las posibilidades son intrigantes. Y para aquellos preocupados por la falta de armas de fuego, no men. Los desarrolladores han insinuado que habrá sorpresas para los fans de la tecnología avanzada. ¿Quizás algún artefacto alienígena perdido en el tiempo? Solo el tiempo lo dirá. Continuando con nuestra lista, llegamos a un título que ha estado en boca de todos desde su anuncio, Death Stranding 2, on the beach. Hideo Kojima, el maestro de lo extraño y lo fascinante, regresa para expandir el universo que nos deja con la boca abierta en el primer juego. Norman Reedus vuelve ponerse en la piel de Sam Porter Bridges. Y si el primer juego es alguna indicación, podemos esperar un viaje que desafíe nuestra comprensión de la realidad. Y la narrativa en los videojuegos. On the beach teen fecha de lanzamiento para el 26 de junio de 2025, exclusivamente para PS5. Y de seros. Las teorías y especulaciones sobre este juego son tan locas como esperarias de algo salido de la mente de Kojima. Se rumorea que el juego profundizará aún más en los conceptos de conexión y aislamiento, que fueron centrales en el primer título. Algunos fans especulan que podremos explorar diferentes playas, cada una representando un plano de existencia diferente. También se habla de un sistema de juego cooperativo más integrado, donde las acciones de los jugadores en sus propios mundos tendrán un impacto directo en los mundos de otros. Imaginen construir una estructura en de juego y que aparezca en el de tu amigo en tiempo real. Eso sería algo digno de Kojima. Y por supuesto, no podemos olvidar el aspecto visual. El primer Death Stranding fue una obra maestra visual. Y se espera que la secuela lleve las cosas a más lejos. Con el poder de la PS5, podríamos estar ante uno de los juegos más impresionantes visualmente de esta generación. Finalmente, llegamos al último pero no menos importante juego de nuestra lista, Monster Hunter Wilds. Capcom nos trae la última entrega de su popular franquicia de caza de monstruos. Y permite ser la más ambiciosa hasta la fecha. Wilds nos lleva a las misteriosas tierras prohibidas. Un nuevo ecosistema lleno de criaturas nunca antes vistas. El juego saldrá el 28 de febrero de 2025 para PS5, Xbox Series X, SYPC, así que preparen sus armas. Cazadores. Las especulaciones sobre Monster Hunter Wilds han estado circulando desde su anuncio. Se habla de un mundo más vivo y dinámico que nunca, donde los monstruos interactúan entre sí y con el entorno de formas nunca antes vistas en la serie. También se rumorea que el juego introducirá nuevas mecánicas de movilidad, permitiendo a los cazadores trepar, deslizarse y volar por el mapa con mayor libertad. Imaginen perseguir a un monstruo volador, saltando de liana en una selva densa. Sueño emocionante, ¿verdad? Y por supuesto, no podemos olvidar las armas. Los fans especulan sobre nuevos tipos de armas que podrían hacer su debut en Wilds. Tal vez algún tipo de arma híbrida que combine elementos de diferentes estilos de combate. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Estos 5 juegos prometen hacer del 2025 un eco inolvidable para los gamers de todo el mundo. Desde las scales de Vice City hasta las misteriosas tierras prohibidas, parece que tendremos aventuras para todos los gustos. ¿Qué les parecieron estos títulos? ¿Hay alguno que les emocione particularmente? O tal vez hay algún juego que esperaban ver en la lista y no estuvo. Dejen saber en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal para más noticias y análisis sobre el mundo de los videojuegos. Un agradecimiento especial a mis patrocinadores por hacer posible este video. Si quieren apoyar el canal y ayudarme a seguir trayendo el contenido como este, pueden hacerlo a través de mi Patreon. El enlace está en la descripción. Hasta la próxima. Sigan jugando y nunca dejen de divertirse. Nos vemos en el próximo video.